مساء الخير للجميع. أنا ليديا من المحبة سنتر هنا في ناشفيل. النهاردة عندنا المكتبة في ناشفيل هتكلم عن أهمية القراية مع الأطفال. بس عايزة أقول التنبيهات الأول في بس 2. أول حاجة يوم السبت هيكون يوم كبير. يوم السبت هنوزع الدايبر للناس اللي حاجزة، وبرضو فاندربيلت هتكون هناك علشان الفاكسين، وبرضو ممكن مهاري علشان الفلو شوت. أنا هأكد على كل حاجة في الفيس قبل يوم السبت. بس طبعا فاندربيلت هتكون هناك علشان كوفيد فاكسين، وطبعا في فاكسين جديد جاي هو يحمينا ضد الكوفيد الأول من 2020 وبرضو من الكوفيد الجديدة اللي جاية. فلو حد علشان دلوقتي بنروح يعني هنروح في الشتاء دلوقتي، ف مهم جدا الفاكسين. فلو أي حد عايز ياخد الفاكسين معنا هيكون يوم السبت من الساعة 10 الصبح ل 12، وهيكون في حاجات تانية معنا، توزيع دايبر، في هدوم، في أي حاجة في المخزن هندرسها، وأي حاجة هنشوف اللايف اليوم ده. تاني حاجة يوم الأحد هيكون معنا الأستاذ ميشيل من شبرا من مصر، هيكلم عن إزاي ممكن واحد عادي كده ممكن يكتب تاريخ للمدينة بتاعته. أستاذ ميشيل بدأ على الفيس يكتب تاريخ كنيسته في شبرا عن الخدمة هناك. فحاجة يعني يمكن حاجة قليلة بالنسبة لنا نكتب عن تاريخنا، بس طبعا بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي علشان نعرف إحنا مين وجايين منين وهنروح فين. ف حاجة جميلة قوي نتكلم عن التاريخ وإزاي كلنا ممكن نكتب التاريخ يعني نحافظ عن تاريخ مدينتنا زي ناشفيل. فده هيكون يوم الأحد الجاي. هيكون بدري علشان طبعا هو في مصر، فالتوقيت في القاهرة هتكون الساعة 5 هناك. لا الساعة 9 بالليل هناك، وهنا الساعة 2 بعد الظهر. فعايزين نشوفكم يوم الأحد علشان البرنامج ده، وطبعا يوم السبت برضو في ملوود للتوزيع والفاكسينات. دلوقتي مدام كلامري معنا زي كل شهر معنا المكتبة هتكلم عن موضوع مهم جدا عن القراية، وطبعا كل مرة بتكلم أنا بستمتع وفي حاجة جديدة نكلم فيها عن القراية مع الأطفال. وطبعا أنا بعمل مع أطفال كتيرة، بستعمل التكنيك بتاعها مع الأطفال وبشوف نتائج جميلة معهم. So I will leave the floor to Ms. Clemery and Madame Hind معنا النهاردة بالترجم. So yes, welcome. Thank you for being here. Thank you for having me. Good evening, everybody. Thank you for coming to this live stream. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا لكم انكم جيتوا الورشة المباشرة دي. So tonight's workshop is entitled Words and Letters in the World Around Us. وعنوان الورشة أو الموضوع بتاعي النهاردة هو الكلمات والحروف في العالم اللي حوالينا. And many of you may have come to these live stream workshops before, but just in case you haven't, I am from Nashville Public Library. وناس كتيرة جات قبل كده للورشات دي وبتعرفني، بس اللي ما بيعرفنيش لأول مرة أنا اسمي كليمري، جاية من مكاتب ناشفيل العامة. So words and letters in the world around us. Letters have sounds. كيف موضوع الورشة؟ الكلمات والحروف في العالم حوالينا، كل حرف ليه صوت.
So here on the screen, you see the letter A in English, which makes an sound. فأول صورة قدامنا هي صورة التفاحة، والتفاحة بالإنجليزي هي أول حرف فيها هو الحرف أ، وبتعمل صوت أ أ. And that is the first sound in the word apple. There's a picture of an apple. Apple. وده هو أول حرف في كلمة أبل اللي هو تفاحة بالإنجليزي apple. So the point of letters of any alphabet, of most alphabets in the world, is that those letters make sounds. فالهدف الرئيسي من أي حرف في الإنجليزي أو كل الحروف الموجودة في أي لغة في العالم هو إن كل حرف ليه صوت. So letters have sounds, and sounds make up words. فكل حرف ليه صوت، وكل الحروف متجمعة بتكون كلمات. These are the words that we speak, and the words that we read, and the words that we write. هي دي الكلمات اللي احنا بنقولها، بنتحدث بيها، بنكتبها، وكمان بنقراها. Here we have a picture of a cat, and the word cat is made up of different letters that make different sounds. والصورة اللي قدامنا هي صورة القطة بالإنجليزي كات، والكات متكونة من 3 حروف أو حروف بأصوات مختلفة. So the C, فالسي هو ك هو ده الصوت بتاعها. the A, حرف الA and then T. وحرف الأخير ت. We put them together and we say cat. فنحط الحروف مع بعض وبنسمع كلمة cat. So letters have sounds, and sounds make up words. فالحروف ليها صوت، والأصوات دي أو الحروف لو جمعناها بتدينا كلمات. So, and words are everywhere. والكلمات في كل مكان. Now, they're not just in books, in magazines, or in newspapers, but they're, for example, on the clothes that we wear. هي الكلمات مش موجودة بس في المجلات والكتب والجرانير، دي موجودة في كل حتة، حتى في الهدوم اللي احنا لابسينها. There's that little girl wearing a shirt there that says superstar on it. فالبنوتة الصغيرة شايفين صورتها، القميص اللي هي لابساه مكتوب عليها superstar. On the food, words are on the food that we eat. There's a picture of Honey Nut Cheerios there. وفي برضو الكلمات موجودة على الأكل اللي احنا بناكله زي التشوريوز. Yeah. Cheerios, yeah. So there are words on the food that we eat, for example, like cereals. فالكلمات موجودة في الأكل اللي احنا بناكله زي السيريال. They're on words are on the buildings that we see. In Nashville, we have many murals, so there are words on the buildings that we see. والكلمات موجودة برضو في البنايات اللي موجودة في ناشفيل على الحيطان، دايما هتلاقي كلمات مكتوبة على الحيطان. And also they're on the places that we go. Words and signs let us know where we are and where we need to go. والكلمات موجودة برضو في كل مكان احنا بنروحه، فبتقول ان احنا رايحين فين او احنا فين. So in this workshop, we're going to talk about noticing environmental print. ففي الورشة دي هنشوف ازاي نلاحظ الكلمات او رسم الكلمات في العالم اللي حوالينا. The little girl in the picture is looking up. She's noticing something. البنوتة اللي عندنا هنا في الصورة بتبص فوق، فهي شايفة حاجة. So we talked about how words are everywhere, and we can bring our children's attention to these words. احنا بنقول ان الكلمات موجودة في كل حتة حوالينا، فممكن نشد انتباه الأطفال للكلمات اللي في المحيط بتاعنا أو في العالم اللي حوالينا. That helps reinforce the idea that reading reading is not just for books. Reading is important for everything that we do. And noticing that environmental print can help a child know, oh, that is something to read. And it reinforces the idea of how important reading is to our lives.
فبالنسبة لما نشد انتباه الأطفال للكلمات اللي حوالينا، ده بيخليهم يعرفوا إن القراءة مش بس في الكتب واللي إحنا بنقراها في المدارس، لا بالعكس الكلمات موجودة في كل حتة. فلما نطلع برا ونوريهم الكلمات، إحنا كده بنأكد لهم إنه في كلمات ممكن تتقري برا الكتب. Right. Okay, so where are there words in your house? الكلمات دي موجودة فين في البيت عندكم؟ We have a picture here of a detective with a magnifying glass, like the famous Sherlock Holmes. فعندنا هنا صورة محقق بالعدسة المكبرة زي شارلوك هولمز. So using the chat, for those of you that are on the live stream, you can let us know, look around and see where there are words right now in your house. فالناس اللي معانا دلوقتي في الورشة مباشر ممكن تكتبوا لنا في المكان بتاع الدردشة أو بتاع الشات الكلمات اللي حواليكم في البيت. So for example, I'm putting it up close to the camera. Here is my lotion for my hands. My hands get dry. This is my Aquaphor. That's written on the package. مثلا قدامكم هنا على الكاميرا الكريم اللي انا بحطه ايدي دايما بتبقى ناشفه، فده اكوافور الكريم اللي انا بحطه فيه كلمه. So there are words on the personal products that we use, for example. ففي كلمات موجوده في المواد اللي احنا بنستعملها. So look around and see right where you are now, where there are words in your house. فبصوا حواليكم وقولوا لي ايه هي الكلمات اللي انتوا شايفينها عندكم في البيت. And all of these things give us information. All of these words give us information. وكل الكلمات دي بتدينا معلومات. So bringing your child's attention to how words glue. Oh, I see a comment. Glue. There's some glue in someone's house. Okay, great. Thank you. فهنا فانتوا بتشدوا انتباه الطفل للحاجات او الكلمات اللي موجوده. حد كاتب لي هنا glue، فدي حاجه كويسه جدا. glue. So there are words on for example, the things that we use for school, perhaps. ففي كلمات في الحاجات اللي احنا بنستعملها في المدارس مثلا. So we can bring our children's attention to these words and help them get the information that they need from the world around them and continue to work on their reading skills. فاحنا ممكن نشد انتباه الاطفال للكلمات اللي حوالينا ونقول لهم على المعلومات اللي الكلمات دي بتديها لنا في العالم اللي حوالينا. Excellent. So also in this workshop, we are going to discuss print recognition. ففي الورشة دي هنتكلم برضو على ازاي نفهم الرسمة بتاع الحروف مثلا. So this is an important early literacy skill. فدي مهارة من المهارات المبكرة للكتابة والقراءة. So there's all these words and the letters around us, and they're made up of lines and circles and all sorts of things. فكل الحروف اللي حوالينا فيها أشكال مختلفة، فيها دواير، فيها خطوط. At a certain point, a child recognizes that these letters aren't just squiggles. They're in fact letters. Okay. فالأطفال مع الوقت هيعرفوا إنه الأشكال الهندسية أو الخطوط والدواير دي بتشكل حروف. So here we see on the screen like a little squiggle, and then letter D next to it. Oh, that isn't just scribbling. That's what the letter D looks like. And when a child learns to recognize it as a letter, that's an important development. فمثلا قدامنا الصورة دي هي للحرف، شايفين شخبطة كده حرف ودايرة كده، فده هو الحرف دي. الأطفال مع الوقت بيعرفوا إن الأشكال دي أو الرسومات دي ليها معنى، فهيبتدوا يعرفوا إنه الشكل ده هو الحرف ده، ودي مهارة مبكرة للتطور بتاعه. So you can bring your child's attention to the letters around them. Maybe when they're young, the first letter of their name. Look, there's the letter D for David. Okay.
فممكن يشد انتباه الأطفال في سن مبكرة جدا للحروف، ونقول لهم مثلا لو طفل نقول له مثلا حرف دي، ده أول حرف في ديفيد. So it's important for children to know, oh, all of these things written around us are letters. And working on developing that that print recognition. فالأطفال كده في سن مبكرة بيبتدوا يعرفوا إن الأشكال الهندسية أو الأشكال دي هي حروف، فبيعرفوا إنها مش حاجة عشوائية، بالعكس دي حروف. Okay, and also in this workshop, so letters have sounds and sounds make up words, and those words often rhyme. فكده في الورشة دي هنعرف إن الحروف ليها أصوات، والحروف متجمعة بتشكل لنا كلمات، والكلمات دي ليها رنة. So detecting rhyming words or words that end with the same sounds in stories, in rhymes, and in songs is a great way to help a child develop their literacy skills. فالحروف أو الكلمات اللي ليها أصوات متشابهة أو رنة متشابهة، خصوصا مثلا في القصص دي، بتشجع الطفل إنه يعرف يطور المهارات اللي عنده بتاع التعلم. So on the screen, these are rhyming words in English: chair and bear. فهنا عندنا كلمتين عندهم نفس الرنة أو نفس الموسيقى، الحروف بتاعتها، فعندنا chair و bear. So those are rhyming words in English. They end with that same sound. الكلمات دول أو الكلمتين دول عندهم نفس الرنة في الإنجليزي، بيخلصوا بنفس الصوت bear chair. So also we can of course share rhyming words and listen for those rhyming words in Arabic. ففي كلمات برضو Okay, good. I thought there was something wrong with the internet. My apologies. Okay, so sharing songs and stories and rhymes in Arabic also helps children listen for those rhyming words and accustoming the ear to listen for rhymes and for listen to words that sound similar. Wait, Miss Hind, we can't hear you. I cannot hear you, Miss Hind. I can't hear her either. No, okay. I think you can hear me, Miss Hind. But we cannot hear you. No, we can't. You'll come back? Okay. Okay. I'm trying to think of Kidma bil Arabi that rhymes. Oh, okay. I know it. Well, I don't want to sound too dumb, but there's always an expression where we say something Bella Nila, Bella whatever. But everyone's gonna laugh at me. But you're supposed to rhyme the second word with Nila. Okay, but that's a great example. And actually, if you can translate, or we'll come back to it, sharing traditional sayings often rhyme. So كثير من الأغنية القديمة خصوصا بالعربي ممكن في كلمات that rhyme. So عندهم نفس الصوت زي حاجة ممكن ترن زي الليلة. أنا عارفة أم كلثوم بتعمل كده كتير. الأغنية القديمة. Okay, let's see if Miss okay. حلوة علشان rhyming. Yes. Actually, Miss Hind, I was trying to think of an example from one of the old songs as well of rhyming. I don't know if you can think one. Arabic is very famous for it too. Like the poets are because
So Yeah. sharing things like traditional sayings and poetry is a great way to explore rhyming words. Yes, share those with your Okay, children. I'm thinking at the same time. So فاحنا قلنا لو نشارك الاطفال بالقصص او الموسيقى او اي حاجه فيها الرنه الموسيقيه بتاع الكلمات مع الاطفال دي هتساعد تساعدهم انهم يتعلموا ويعودوا ودانهم على الرنه بتاعت الكلمات ويفهموها مع الوقت. I'm still thinking about a word. It's okay. I, for example, know a lot of traditional Spanish sayings in Spanish because my father taught them to me, and he learned them from his grandmother. فأنا عندي كلمات كتيرة بالإسباني لأنه بابا علمها لي وهو تعلمها من ماما على الكلمات اللي صوتها أو عندها نفس الرنة الموسيقية. Okay, so reading, as we mentioned, reading is about more than just books. It's more than just about your child's test scores. فزي ما قلنا إنه القراءة مش بس فقط في الكتب أو في المدارس، القراءة في كل مكان دي تسهل الأطفال إنهم يطوروا مهارات القراءة والكتابة بالنسبة لهم. Reading is, as we mentioned, reading is about getting information from everything around us. فالقراءة إحنا بناخد فيها معلومات في العالم اللي حوالينا. So here's a picture of some street and road signs. فهنا عندنا أمثلة للعلامات أو اللي موجودة في الصينات أو العلامات بتاع الإشارات المرور. So the street and the road signs we see while we're walking or driving also give us information. فواحنا برا بنشوف العلامات بتاع إشارات المرور دي فبتورينا إحنا ماشيين فين لو إحنا ماشيين أو سايقين فاتجاهنا فين بالظبط. And we can bring our children's attention to these as things to read, to get that necessary information from. Oh dear, the sound went out again. Or you're frozen, Miss Hind. Try again. Can you say hello? I cannot hear you again. Oh no. You can hear me, but I cannot hear you again. And I can't hear her either. Oh no, okay. Okay, now she can't hear us. Okay, great. Oh boy. Okay. We can keep going. I'll do my best as she comes on. Okay, yes. Try logging off and coming back in, Miss Hind. Because I can hear you, Lydia. Yes, and I can hear you. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. So this is okay. So what's this sign? ايه العلامة ديت؟ بتقول ايه؟ It's a stop sign, and it's in fact written in Arabic. So بتقول قف. Happened. Okay. I have two phones just in case. If this Okay, one, great. I would go on the other one. Sorry for that. It always happens. I don't know what's going on. No, sometimes technology just doesn't work the way we want to. That's life. I'm sorry. No, you're quite all right. So we're reading signs. What's this sign? اوكي احنا دلوقتي بنقرا اشارات المرور. ايه الاشاره دي؟ So it's a stop sign. And you can use the chat on the Facebook if you want to, please, folks. But we can bring our children's attention to getting the important information from a stop sign. It tells us to stop for 3 seconds or so and let other cars see if they're coming or let them pass. اوكي فممكن تقولوا لي العلامه دي بتاع ايه؟ دي علامه قف او علامه ستوب. الناس اللي معانا دلوقتي على المباشر ممكن يبتدوا يكتبوا معانا في مكان الدردشه العلامات ويتفاعلوا معانا. فعلامه قف بتدينا ان احنا نوقف لمده 3 ثواني على الاقل ونشوف العربيات اللي هتمشي قبل ما نستمر في السواقه. So most stop signs generally look the same around the world. They have 8 sides and they're red.
اوكي، فعلامة قف تقريبا شبه بعض في كل العالم، لأنها ما اعرفش اسمه ايه الشكل المعين ده بثمان حروف، وفيها علامة ستوب أو قف جوه بالأحمر. So knowing that information helps us read a stop sign. Yes, please. I see in the chat. Miriam, thank you. Miriam, thank you. It lets us know. Okay, there's a sign with 8 sides. We have to stop. It's that's how we learn to read. Knowing how things look and how to pronounce them and what they mean. صحيح مريم، انت قلتي لي دي علامة قف. ايوه، هي علامة قف اللي هي الإشارة دي عندها 8 وجوه، مش وجوه، 8 أماكن 8 وفيها باللون الأحمر. كده احنا بنتعلم ان احنا نقرا الإشارة ونعرفها ونستعملها بعدين وناخد المعلومة اللي فيها. Okay, what is this sign? والعلامة دي معناها ايه؟ Let's see if anything comes in the chat. نشوف هل حد هيكلمنا في الدردشة يقول لنا ايه العلامة دي. There may be a lag, but it's a person sitting. Oh, okay. There's something written in Arabic. Okay, let me read it. From Ashraf. From Ashraf. Parking. المثمن. المثمن? I don't know what's that. Okay, well, it's parking. Niyama said that it's parking. Yes, but it tells us specifically there's a person in a wheelchair. That's handicap parking. So I'm gonna let you translate that, Miss Hint. اوكي، فالعلامة اللي قدامنا ايوه هي علامة باركين او علامة وقوف، بس للناس اللي عندهم إعاقة. So it tells us that people who that someone who has that special placard for handicap parking can park in that spot. فالناس اللي عندهم الترخيص انهم يوقفوا في اماكن الناس للمسنين او لذوي اعاقة، هو ده المكان بتاعهم عشان يوقفوا فيه. Yes, somebody said also they're like for handicapped or yes. old people. Wheelchair, exactly. Yes, thank you. We are reading signs and symbols, and we can bring our children's attention to these. Oh, what is this one? صحيح، انتوا كده صح. هي الإشارة دي بتدينا العلامة للناس كبار السن والمعاقين عشان يوقفوا في المكان ده. والعلامة دي ممكن تقولوا لي معناها ايه؟ Oh, I think Ashraf was telling me because I didn't know how to say the octagon. The octagon, and he told me it's المثمن. شكرا يا أشرف، شكرا. المثمن. Okay. Because it has 8. Okay. Thank you for helping us. Yes, please. So this sign with the 2 people walking, have we seen it before? والعلامة دي بتاع 2 ماشيين، عمرنا شفناها قبل كده؟ Yeah, Ashraf is saying it's to stop because kids are crossing. Yes, it's for pedestrians. Yes, there's often outside of schools. It's telling people, watch out, there may be children and other people walking. صحيح يا أشرف، هي دي العلامة، وخصوصا بتكون قدام المدارس بتحضر السائقين إنهم ياخدوا بالهم لأنه في مشاة. So we can, like I said, bring your child's attention to these signs. Signs and symbols are things to read. In fact, letters are symbols for sounds. That's what they are. فزي ما قلنا نشد انتباه الأطفال إنهم يبتدوا يعرفوا الكلمات دي أو الرموز الحروف، لأن الحروف بتشكل كلمات. Okay, so this one, what is this sign with the X? والعلامة دي بالشكل الأكس معناها إيه؟ And there's some lights too that make a lot of noise. وفيها أضواء برضو بتعمل صوت أو بتعمل ضوضاء. Ashraf is saying for rail crossing. Rail crossing, yes, for the train. So it lets us know, watch out, there's a train coming. The bars may come down and we may have to stop and wait and be careful with the train. صحيح يا أشرف، العلامة دي معناها إنه مكان عبور القطر،
فلازم نخلي بالنا ودايما ناخد حذرنا قبل وننتبه للعلامات دي. So let's see the next one, and I think I know which the next one is. Oh, what's this one? ودي ايه؟ I've shown this to young children, like 3 years old, and they've said chicken nuggets when they see it. انا وريت العلامه دي للاطفال عندهم 3 سنين، اول ما شافوها قالوا لي تشيكن ناجتس. صغيره. So that child also, they didn't read. They knew what the sign meant. That's where I get chicken nuggets. فالاطفال يمكن ما عرفوش يقروا الكلمه، بس عرفوا العلامه او الرمز او اللوجو بتاع الشركه، فعرفوا انها قطع الدجاج الصغيره او التشيكن ناجتس. So signs and symbols also give us information. فالاشكال والرموز دايما بتدينا معلومه برضه. Excellent. Thank you everyone for helping me reading some signs together. شكرا لكم انكم ساعدتوني ان احنا نقرا العلامات او اشارات المرور. So let me see something. Okay. So we talked about being environmental print detectives. فزي ما قلنا اتكلمنا ونحاول نكون محققين في الإشارات أو العلامات في العالم اللي حوالينا. So with our children, like I mentioned, we can bring throughout the day, we can bring attention to where there are words around them and help them read those words and get the information necessary. فممكن زي ما قلنا ان احنا دايما نشد انتباه الاطفال للكلمات دي ونقول لهم انتبهوا شوفوا الكلمة دي ونخليهم يحاولوا يقروها. So here's a little girl drinking some milk and she's wearing a pink shirt that says superstar. فهنا عندنا بنوتة صغيرة بتشرب لبن وعلى القميص بتاعها مكتوب superstar. So there are words on the clothes that we wear. ففي كلمات في الهدوم اللي احنا بنلبسها. So when you help your child get dressed in the morning, maybe there's something on the shirt and you can read it out loud to them or describe maybe the pictures that's on their shirt. فواحنا بنلبس الأطفال الصبح. Go to daddy, he will help you. Give me 1 second, I'm sorry. No problem. Thank you. Go to daddy, he will help you. Sarah, go to Baba, ask him to do it. I'm so sorry. It's quite all right. Life happens. I'm surprised the dog outside hasn't barked. Oh. She's been very quiet. So, Okay. or my cat who likes to ask for food. So when we get our children dressed in the morning or we dress, we're like, we can point out to what's written. We can point out and read what's written on our clothes. اوكي فاحنا بنلبس الاطفال الصبح هدومهم ونشوف لو في حاجه مكتوبه ممكن نقول لهم ايه هي او نشاور لهم عليها عشان يقروها او احيانا بتبقى حتى رمز. And that's a great way of noticing that environmental print. فدي طريقه ان احنا نعرف بيها العلامات في المحيط اللي حوالينا. So also there's words and on the food that we eat. وفي طبعا كلمات في الأكل اللي احنا بناكله. So children often, even if they don't know how to read yet, they know what the package is saying. Those are the cookies that I like. Okay. فالأطفال أحيانا حتى قبل ما يبتدوا يعرفوا يقروا بيشوفوا من الشكل ويقولوا هو ده الأكل اللي أنا بحبه أو هي دي الكوكيز اللي أنا بحبها. So we can, for example, you're with your child at the store, you can ask them, help me find the yogurt that you like. It has the cow on the front. اوكي فواحنا بنتسوق احيانا ممكن نطلب من الطفل انه يساعدنا ونقول لهم مثلا حاول تساعدني ان احنا نجيب اللبن او الزبادي، انا اسفه، الزبادي اللي انت بتحبها وفيها صورة بقرة قدام. That helps develop that print recognition and knowing, what's written on packages is for me to read. اوكي فده هيساعدهم انهم يعرفوا الاشكال الهندسيه او الصور او الرموز اللي موجوده في الكلمات ويعرفوا انه دي كلمات فيها معلومه لازم انا اعرفها. So there's also words on murals and public art around us in our cities.
فدي في كلمات برضو في الحيطان أو الأشكال الهندسية أو الرسومات دي في المدينة حوالينا. So Nashville has a lot, for example, we have a lot of murals on buildings. ففي ناشفيل عندنا رسومات كتيرة على الحيطان في ناشفيل. So we can bring our child's attention to these and read what's saying on them. فممكن نشد انتباه الأطفال عشان نقول لهم يقروا اللي مكتوب على الحيطان دي. Also, it's important for children to recognize landmarks and places where they are, so they know where they are and they know their neighborhood. اوكي فكويس جدا ان احنا نعلم الاطفال العلامات بتاع المحيط اللي حوالينا فيعرفوا هم فين او احنا رايحين فين. And finally, on store signs, there's words on store signs and the places that we go. فكل المحلات او الاماكن اللي احنا بنروح لها فيها صينات او فيها علامات لازم الاطفال يعرفوها برضه. So this is a picture of an Aldi, my favorite grocery store. اوكي فدي صورة لألدي المكان او محل التسوق المفضل عندي. So you can bring your child's attention. Oh, we're going to Aldi. Do you see that letter? That sign actually has a letter A in it. فممكن نقول للطفل او نشاور له على الالدي ونقول له بص انه العلامة دي فيها حرف A. So if you go to Kroger, look, there's the K in Kroger. Point that out to your child so they know, oh, these are also things to be read and I know where I'm at. اوكي فلما تاخدهم مثلا لكروجر قول لهم بص هو ده كروجر الحرف K وكروجر فالاطفال بيبتدوا يعرفوا ان الاماكن اللي احنا بنروح لها فيها كلمات مفروض اعرفها. Excellent. And so finally, we are going to read a book tonight. We always read a book in our workshops because we always read a book in our workshops. Excuse me, Miss Hind. Okay, you're good. فاحنا النهارده هنقرا كتاب. احنا دايما بنقرا كتاب في الورشات بتاعتنا. We like to model how fun it is to read out loud. فاحنا دايما بنحب نمثل ازاي في متعة في القراءة بصوت عالي. And as adults, we often don't get read aloud to. As an adult, sorry? As an adult, we often don't get read aloud to, and it's nice. Yeah. بس أحيانا إحنا كناس بالغين أو كبار ما بنقراش بصوت عالي ودي حاجة حلوة. So this, like all the other books we read in these live streams, are available at Nashville Public Library. This book and all the books we read are all available for checkout at Nashville Public Library. فالكتاب اللي احنا هنقراه النهارده او الكتب اللي قريناها قبل كده في الورشات السابقه موجوده في مكتبه ناشفيل العامه او مكتبات ناشفيل العامه. So we are going to make some sounds. So you're going to need to make some sounds at home. اوكي فاحنا هنعمل شويه اصوات وعايزاكم انتوا كمان تعملوا الاصوات دي في البيوت. So this book is called R is for Robot by Adam F. Watkins. الكتاب ده اسمه R is for Robot for Adam F. Watkins. F. Watkins. Yes, that is the author's name. So اسم الكاتب. R is for robot, a noisy alphabet. Do you want me to go ahead and interpret or you're just going to read it? I'm just going to read it. Okay. Because I picked this one especially. We're just going to make sounds, people. Okay. So, letter A. Awooga. Awooga. We see a horn. Awooga. B. B. We're also going to make the letter sounds. Beep, boop. Beep, boop. Beep, boop. C. Clang, crash, clunk. Things are falling. Ouch. Oh. D. D. Drip, drop, drip, drop. Some liquid is dropping. E, the letter E. Oh no, he's so close to the cliff. Eek! Eek! F. Flick, flick. It's a dog here. Letter G. Grr. H. Hiss, hiss. Like you're filling up a tire with air. Hiss. I. Ew. Ick. Ick. Oh, it's so sticky. Oh, ick. J. See?
jolt of electricity. Jolt. K. Kapow! And L. Oh, look. We're singing. La, la, la. La, la, la. M. Kids love this humor. Meep. Excuse me. So, N. Horse. Nay. There's a robot horse there. Oh, the letter O. Okay. So when you pour something really sticky like honey or molasses, ooze. It oozes out. And P. Look, here's a pig. Pig, but also a tractor. And a tractor makes a puff, 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 puff sound. Q. Ooh, what's that? The duck. Quack. R. We're playing some drums. So someone's covering their ears, a robot's covering their ears, and the other one's playing the drums. Rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat. Something fell from my desk. It's okay. S. Squeaky wheel. It's an old robot. Squeak. He needs some oil. T. The clock. Tick tock, tick tock, tick tock. That's the sound a watch makes. The letter U. They're lifting up something really heavy. Oh, when you're lifting up something heavy. V. Motorcycle. Vroom. Vroom. W. Oh, like the helicopter blades. X. Explode. Y. Oh, yoink. Yoink. And Z. Like a ray gun. Zap. And those are all of the letters in the English alphabet, and they all make sounds like the alphabet in all languages. Thank you. شكرا. Thank you. Thank you. I hope you enjoyed that book, and thank you everyone for coming to this workshop. You're going to get some special gifts. Lydia? So طب عجبكم واحنا شكرا لكم جدا انكم جيتوا الورشة. في عندنا شوية حاجات ليكم. So there's going to be a Google form. Miss Lydia is going to put the link in the chat for you to fill out so we can send you your gift at home. First of all, you're going to get a book, a fun book that with letters and letter sounds. اوكي. في ليديا هتبعت لكم على مكان الدردشه دلوقتي رابط عشان تملوه، وهنبعت لكم الهديه بتاعتكم للبيت. اول حاجه هتاخدوها طبعا او هنهديها لكم هو كتاب اللي فيها الحروف والكلمات. Yep, there's the Google form link. Please fill that out with your address so we can send this to you in the mail. اوكي، فالرابط موجود عندكم دلوقتي، لو سمحتوا ملوه حطونا العنوان بتاعكم عشان نبعت لكم الهديه على البيت. So first of all, you're going to get a book from the library. هتاخدوا مع كتاب من المكتبه. You're going to get a special gift, a cookie sheet and some magnets so you can play with letter sounds and make words. هتاخدوا برضو الهدية دي اللي هي الحروف بالمغناطيس على صينية بتلزق فيها الحروف عشان تلعبوا مع الأطفال. And the neat thing is a child can take this anywhere in the house and not just in the kitchen when you're busy. اوكي، فالأطفال ممكن يلعبوا بالصينية دي في أي مكان في المطبخ يكونوا مشغولين. So there's some beautiful paper inside, maybe to make your own books. اوكي، ففي أوراق جميلة جدا ممكن انتوا تعملوا بيها الكتاب بتاعكم. There's other information about the library. You're going to get a pair of scissors. They cut hair though, so I just want to warn you. اوكي، في معلومات برضو عن المكتبة العامة وفيها مقص، فخلوا بالكم عشان دايما بيتقص بيه الشعر. Cutting and gluing is very good for young children. It actually works our fine motor skills necessary for writing. اوكي، القص والتلزيق حاجه من المهارات الاساسيه للاطفال عشان بيحركوا بيها ايديهم ويتعلموا بيها مهارات التحريك يعني. In fact, there's a whole sheet in there that tells you everything that's in the literacy kit, like crayons. ففي ورقه بتوريكم كل المعلومات اللي موجوده هنا. في قلم رصاص. You're going to get a big pencil. في قلم رصاص وفي ملونات.
and and information about the public library and hold on. معلومات عن المكتبة العامة. Wiki sticks, these are like flexible wax covered ropes that you can use to make letters and shapes. اوكي، في الخيوط بتاعت الشمع دي ممكن تستعملوها عشان تشكلوا حروف. Look, I'm a letter detective. أنا محققة دلوقتي. Remember we talked about being letter detectives today, print recognition? فاكرين النهارده لما اتكلمنا على المحقق بالعدسة بتاعته عشان يدور على الكلمات أو الحروف اللي حواليه. So here's my magnifying glass, and where is the letter R? فدي العدسة بتاعتي وأنا بدور على الحرف R. It sticks to the book. فجميل، لزق في الكتاب. And when you're done, these go back into their packet. Parents, these stick to carpet. اوكي، فلما نخلص بدول So maybe this is something. كانهم عشان بيلزقوا في السجاد. Sorry. So maybe this is something a grown-up mom or dad is in charge of. فلازم حد بالغ أو كبير، أب أو أم، يكونوا مسؤولين على الموضوع ده. So yes, please fill out that Google form to get your free gift, and we'll mail it out to you this week. فأرجوكم ملوا النموذج بتاع جوجل وهنبعت لكم الهدية على البيت. And before we go, are there any questions? قبل ما نروح، هل عندكم أي سؤال؟ Go back to the chat. Okay. Ashraf is asking a question about how we can teach our kids about the climate change and its impacts on our life, and how can we avoid how can we avoid the bad impacts of the climate change in a very simple way. Oh, okay. So, well, that's a question. Yeah, and also about recycling and how recycling is helping, like the ecology of the earth. Yes, no, that's a very important thing to teach and to model for our children. So children imitate what they see their parents doing. اوكي، يا دي حاجة ما لازم احنا نطبقها عشان نعلمها لأطفالنا. فالأطفال دايما بيقلدوا الناس اللي حواليهم، الأب والأم. So one of the things that I think that we can do as adults is to in our own lives practice what we are saying, recycling, maybe using our cars less insofar as climate change, for example. اوكي، فلازم احنا كبالغين او ابهات او والدين، يعني اب وام، ان احنا نقلد ونوري الحاجات دي للاطفال بتاعتنا. لو هنكلمهم على اعاده التدوير او الريسايكلينج، فنعلمهم الحاجات دي، او نقول لهم ان احنا هنستعمل العربيه اقل شويه ونتمشى مثلا حفاظا على البيئه. So I think also being honest with children and answering their questions is a good way to do that. وبرضو ان احنا نكون صريحين وواضحين مع الاطفال ونجاوب على اسئلتهم، دي برضو مهمة في الموضوع ده. And finally, using children's books is a great way to start this such an important conversation on climate change or around all sorts of important topics. فالكتاب دايما بيبقى هو أهم مصدر ممكن نبتدي فيه الحوارات المهمة بتاعت الأطفال بخصوص التغير المناخ أو أي موضوع عايزين إحنا نتكلم معاهم فيه. So you can ask your local librarian for books they recommend in this area. I also am going to drop in the chat, Miss Lydia, if you could put it in the main Facebook chat, a list of children's books that's a librarian put together at Nashville Public Library about climate change, caring for the environment, and other things. فأنا ممكن أحط لكم معلومات بتاع المكتبة العامة المحلية، وفيها ممكن ليديا تبعت لكم على مكان الدردشة
أو على الصفحة بتاعتي الفيسبوك الليستة بتاعتي الكتب للأطفال أو لائحة الكتب بتاعت الأطفال الموجودة في المكتبة اللي بتتكلم على تغير المناخ والمحافظة على البيئة. So that list of books, those are books that are available for children in Nashville Public Library for checking out for families and children to share together. If you're outside of Nashville, see if your local library has these books as well. فالكتب دي هي لستة الكتب الموجودة في مكتبات ناشفيل العامة. فلو انتوا اللي ممكن طبعا الأطفال يستعملوها أو الأبهات والأمهات يعني يشاركوها مع أطفالهم، بس لو انتوا برا ناشفيل فممكن تدوروا في المكتبات العامة بتاع المنطقة بتاعتكم. Now that list of books has over 200 items in it. I just double checked. اوكي، فاللائحة دي فيها أكتر من 200 كتاب أو كتاب أو item يعني books materials, yes. اوكي، هي كتب طبعا. So that doesn't mean that you have to read all of them, but it's a place for you to start and you can pick and choose what you want. فمش معناه انكم هتقروا ال 200 كتاب كلها، بس ممكن تختاروا الكتب اللي انتوا عايزينها. Ashraf, was that at all helpful? أشرف، هل الجواب ده كافي؟ Oftentimes, for sort of, complicated topics, one of the best ways to start talking about it with children is to use a children's book. فالمواضيع المعقدة أو الكبيرة دي فأحسن حاجة نبتدي نتكلم فيها الأطفال من خلال الكتب. أشرف said yes, thank you. Thank you. I am very glad to hear that. You are welcome. So a lot of times starting with children's books is a great way to start all sorts of conversations with people of all ages. العفو يا أشرف، أنا سعيدة جدا إن جاوبت على السؤال بتاعك، بس دايما نقول إن الكتب هي أحسن طريقة نبتدي فيها أي موضوع سواء مع الأطفال أو مع أي حد. Are there any other questions? عندكم أي سؤال تاني؟ Well, I have one. Is there a link for the the children's books in Arabic in the library? Just the children's books in Arabic? No. As far as I know, I'm going to check right now. I'm on the library website. No one has put a list together of all the children's all the Arabic language children's books on one list. I'm looking right now. No, nobody has put together that list, but somebody should. اوكي، ما فيش عندنا حد حط لائحة بالكتب للأطفال بالعربي. خلينا نشوف. So, but if you look on the library website and go under children's books and search just for, you can check the language and just check for Arabic. That is a place to find the Arabic children's books. I'm going to stop right there. اوكي، فلو عايزين ممكن تدخلوا على الموقع بتاع المكتبة العامة وتختاروا في مكان اللغة العربية، وحاولوا هناك تشوفوا لو في أي كتب بتاع الأطفال باللغة العربية. You can also ask a children's librarian where the Arabic books are in the library right there. وممكن برضو تسألوا الموظفة اللي مش شغالة في المكان أو في قسم الكتب الأطفال هناك لو عندها أي كتب أو عندها معلومات عن كتب الأطفال بالعربي. If you go to all the children's books in languages other than English are in our what's called our world language collection. World language collection, yes. فلو ممكن تروحوا تدوروا في المكان بتاع كتب الأطفال، هو مكتوب فيه أو مجموعة لغات العالم بالنسبة لكتب الأطفال. So you can also search for World Language Collection Arabic and see what pops up in your search.
فممكن برضو تدوروا في مجموعة الكتب في اللغة العربية وتشوفوا هل لقيتوا أي كتب بتاع الأطفال هناك. So someone should put that list together, and I will see if we can, because we should. اوكي، وخلينا نشوف لو في حد حط مجموعة للكتب دي، المفروض ان حد يعملها يعني. That's a very good suggestion. Thank you. ده اقتراح جميل جدا، شكرا. No problem. There's a huge selection of children's books in Arabic. I know both at Southeast and Thompson Lane. Thompson Lane, yes. So yeah, I would love parents to use that resource to. Yes, we have, and our collection of Arabic language books for children, teen, and adults is growing. Yes. Yeah. I noticed. Sorry. Okay. Yeah, go ahead. I just want to say, Naima asked a question about if there is any public library in Smyrna. But go ahead, Lydia. Sorry to interrupt. Well, no, yeah, and I noticed that there were actually a lot of novels in Southeast as well. Yes. So I was very impressed. Yeah, some Naguib Mahfouz, if anybody's a fan. بالعربي. Okay. So, في مكتبة ساوث، مكتبة الموجودة في جنوب Southeast, you said? Southeast? yes. Yes, the Global Mall Library. Yeah, Southeast, I think on Thompson Lane, right? Bell Road. South Bell Road. On Bell Road, okay, Bell Road. Yes. فالمكتبة دي فيها مجموعة الروايات بتاع نجيب محفوظ للناس اللي بيحبوا نجيب محفوظ، في الكتب بتاعته هناك بالعربي. So yes, and if you we take libraries take purchase suggestions. So if there is a book in Arabic that you want to see in our collection, you can make a request to have that purchased in our collection. I'm going to find the link for that. Okay. بس عايزة أقول لكم إنه المكاتب العامة بتاخد اقتراحات الكتب اللي الناس عايزاها تعملها، فممكن تعملوا الطلب. أنا هبعت لكم الرابط إزاي ممكن تعملوا الطلب ده على الكتب اللي أنتوا عايزين تشوفوها في المكتبة. So also there was a question about there being a library in Smyrna. Yes, there is. Yeah, في مكاتب في مكتبة عامة في سميرنا. وعلى فكرة, I just want to add, I think you're about to say this, the thing about Davidson County, about them coming in. Yes, they can. That's exactly. You can get a library card even if you're outside of Davidson County. يعني ممكن تاخدوا بطاقة أو كارت بتاع المكتبة حتى لو أنتوا عايشين في سميرة، ممكن تاخدوها من ديفيدسون كاونتي أو من ناشفيل. Yeah. So yes. $10. No, okay, no. Hold on. For $10, if you want access to our electronic materials, if you don't need that, it's free. Yes. Wow. So okay, if you live outside of Davidson County, like in Smyrna, Murfreesboro, Laverne, you can get a Nashville Public Library card even if you're outside of Davidson County. فخلينا أقول لكم حتى لو أنتوا عايشين برا مقاطعة ديفيدسون، عايشين في لافيرن، في سميرنا، ميرفيسبورو، ممكن تاخدوا كارت لمكتبة عامة من ناشفيل. So you can go to one of our libraries and it's free for physical material. If you want the library card just to check out physical materials, things like books, DVDs, things you can hold in your hand. اوكي، فعندكم الحق مجاني انكم تاخدوا تروحوا المكتبة وتجيبوا الحاجات اللي مثلا عايزين تاخدوها، مثلا كتب او DVDs، يعني تمسكوها If you want access to our electronic resources like downloadable ebooks, audiobooks, and streaming, you have to pay $10 a year. بس لو عايزين يكون عندكم طريقة توصلوا بيها للمحتويات الإلكترونية زي الإيبوكس، زي الأوديو. You said something. Streaming. الحاجات دي ممكن تاخدوها بس بمبلغ $10 في السنة. So yes, and you can pay that at a library branch. فممكن تدفعوا المبلغ ده في أي فرع في المكتبة.
So to get a library card, you can start your application online. I'm going to drop that link. And then you can go to the library to pick up your physical card. فلو عايزين تاخدوا كارت للمكتبة ممكن تعملوا الطلب اونلاين بس تروحوا للمكتبة عشان تاخدوا الكارت. Or you can just go to a library branch and do the application right there in person. بس They have applications in Arabic. there are applications in Arabic. Yes. فممكن برضو تروحوا للمكتبة وهناك تملوا الطلب وفي طلبات بالعربي وتاخدوا كارت على طول. To get a library card, you need to have a picture ID, passport, driver's license, ID card, college ID, something, anything like that. It does not have to be a Tennessee driver's license. فعشان تاخدوا كارت بتاع المكتبة لازم يكون عندكم إثبات هوية. ممكن يكون رخصة السواقة، ممكن يكون باسبور، ممكن تكون بطاقة من الجامعة، أي حاجة بس بتثبت الهوية بتاعتكم. And you need a piece of mail that you received at home with your name on it. وبرضو عايزين حاجة تثبت العنوان زي بريد بيوصلكم على البيت بالعنوان. It's something that proves that you live at that physical address. ده مجرد إثبات إنكم عايشين في العنوان ده. A water bill, a light bill. فاتورة كهرباء أو فاتورة مية. The lease to where you live. أو عقد المكان اللي انتوا عايشين فيه سواء إيجار أو شراء. The cable bill, anything that you received at home, like that. أوكي، أي فاتورة، حتى فاتورة التلفزيون مثلا، أي فاتورة بتوصلكم على البيت. Yes, and in fact, you can even, if you have it on your phone, like an online bill, when you go to the library, you can just show that. I'm sorry? The phone bill? Yeah, no, for example, like people don't always get paper bills nowadays. So if they just have the bill on their phone, like it came online, they can show that. Yeah, وممكن برضو لو لأن في ناس ما بيوصلهمش بريد يعني ورق على البيت، فبيبقى إيميل أو أي حاجة على التليفون بتاعهم، ده برضو بيقبلوه، ممكن يشوفوه على التليفون بتاعكم كإثبات عنوان. So yes, you can make, so yes, that's how you get a library card. You can start the process online at home. That application's only in English, however, or you can do it on an Arabic language application at the library card, at a library branch. فلو عايزين كارت بتاع المكتبة ممكن تعملوها في البيت أونلاين، بس الطلب هناك في اونلاين موجود بس بالعربي. لو عايزين كارت ممكن تروحوا على مكتبة والطلب موجود باللغة العربية، ممكن تملوه عشان تاخدوا كارت. Yes, and finally, here's the information I found it for how to make a purchase suggestion وهنا for our collection. لقيت الرابط عشان تعملوا اقتراح للكتب اللي انتوا عايزين المكتبة توفرها أو تشتريها. So if you're using the library and you're looking for something and you think of, you know what, I would really like to have this book available in our collection, you can suggest it for purchase. فلو انتوا عايزين كتاب معين ممكن تحطوا في الطلب للمكتبة، تقولوا اني اتمنى انه الكتاب ده ينضم او يكمل في المجموعة القصصية او مجموعة الكتب بالعربي مثلا. So if library is here for you to serve you and to help your family get the books and the material and the information that you want and need. فالمكتبة دايما موجودة عشان توفر الحاجات، الكتب أو المواد التانية للأسرة اللي عايزاها. Great. Are there any other questions? These have been great questions. Thank you, everyone. كان عندكم أي سؤال تاني؟ الأسئلة كانت كويسة جدا، شكرا لكم جميعا. Ashraf is saying the link ده He's talking about the library card link. Okay. Yeah, okay, go ahead. He's translating because I don't have an Arabic keyboard.
Okay. on the thing that I'm on, so he's going through. Yeah, very thankful for Mr. Ashraf. That's helpful. Wow, that's really Yeah, great. yeah, very Thank helpful. you. Yeah, Thank you. yeah. So great. Thank you, everyone. Thank you for your questions, for your time, and for your attention. I really appreciate it. شكرا لكم جميعا على حضوركم الورشة، على أسئلتكم وعلى المشاركة بتاعتكم. أنا ممتنة. And we're very thankful for you and for being with us. You will have 2 more sessions with us, right? Yeah, I believe so. Yes. Yeah. Yes. I don't know Okay. when. I'll check it out on my calendar. Yes. Yeah. One in Yes, November yes. and one in December. So Yes, yes, yes. from November with December. All right. I'm just gonna say the 2 more announcements, and then we are all good to go. Okay, But great. y'all are free to enjoy your Sunday night. Thank you, everyone. Bye. Let's have a good Bye. night. You too. Bye-bye. أنا بس هقول التنبيهات الأخيرة للأسبوع ده. إن شاء الله يوم السبت هيكون فاندربيلت معانا. هتكون فاندربيلت معانا في ملوود من الساعة 10 الصبح ل 12. يوم السبت في ملوود. هيوزعوا الفاكسين وإحنا هنوزع الدايبر وأي حاجة في المخزن. وإن شاء الله هنشوف لو مهاري هتكون معانا علشان الفلو شوت، بس مش مؤكدين دلوقتي. بس لو مهاري هتكون معانا هنحط بوست على الفيس علشان تعرفوا. ويوم الأحد هيكون معانا الأستاذ ميشيل من شبرا. هيكلم عن الخدمة هناك وإزاي بدأ يكتب تاريخ الخدام هناك وللكنايس. طبعا في الفترة هو كان عايش فيها في الشبرا كان في تغييرات كتيرة في المجتمع وفي الكنيسة، فكان عمل في البانديميك في الكوفيد، أيام كوفيد بيحط على الفيس بوستات عن تاريخ شبرا. فكان حاجة أنا كنت عايزة أتكلم مع أستاذ ميشيل عنها علشان حاجة مبهرة بالنسبة لي. أنا بحب التاريخ وبحب يعني التاريخ من الناس اللي عايشة يعني التاريخ الشعبي. فكنت عايزة أعمل كده. هاي كنت عايزة أعمل كده في ناشفيل. عايزين يا أستاذ أشرف من شبرا فهيجي معنا إن شاء الله. هنعمل مقابلة مع الأستاذ ميشيل، بس طبعا علشان هو في القاهرة اللايف الوقت في القاهرة هتكون الساعة 9 بالليل وإحنا هنكون هنا 2 بعد الظهر، فهيكون بدري شوية بس علشان يعني مش عايزين نأخر على أستاذ ميشيل. فإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي. فهنكون في ملوود يوم السبت، وطبعا هنعمل اللايف مع أستاذ ميشيل يوم الأحد، وإن شاء الله مع أستاذ أشرف. لو عندكم أي أسئلة لأستاذ ميشيل أو للايف تاني أو أي فكرة عن لايف تاني ممكن نعملها، بس اكتبوا لنا، ابعتوا رسالة. يوم سعيد لكم، تصبحوا على خير. Bye.